Hi. Sorry. Obinwannem Global Cultural Movement Foundation. Our mission: to restore the honor and dignity of Igbo nation and its citizens. To restore the pride of Ndi Igbo through the re-establishment of our self-esteem in the true spirit of love and support for one another. To ensure that our past trials and tribulations are turned into a glorious future. To rebuild the strength of Ndi Igbo through her bond of unity. To ensure that Igbo nation reinvent herself and get back on track in order to regain her pride of place in the world. To reinvigorate the ingenuity of Ndi Igbo through self-rediscovery and self-actualizations. To see that no Igbo child or citizen is left behind in the grand scheme of things. For inquiries, call Director Nwachineke Ugu Okechukwu, Ukraine on +380 975 221413. With over 87 million people living in extreme poverty in Nigeria, corruption and poor governance only worsen the situation. That's why Caregivers International Corporation, an American-based organization, is committed to making a difference. We prioritize helping the poor and vulnerable in the 5 Igbo states: Abia, Anambra, Enugu, Ebonyi, and Imo, providing aid to those in need, empowering youth through development programs, and promoting accountability in governance. We believe that those in power must be held responsible for their actions. That's why we'll take any governor to the highest court of law if they abuse their power or engage in corrupt practices even after they've left office. Join us in our mission to create positive change. Follow us on Facebook, X, formerly Twitter, YouTube, and Telegram at Caregivers International Corporation. Together, we can build a brighter future for the vulnerable populations. Signed, Chief Daniel Chika, Chairman, CEO, Caregivers International Corporation. Obinwannem Global Cultural Movement Foundation. Obinwannem Global Cultural Movement Foundation. Ebumnobi anyị iweghachite ugwu na nsọpụrụ ahụ eji mara ndị Igbo n'ala Igbo. Ime ka ihe ndị ahụ eji mara ndị Igbo chapụta dịka ugo site n'inwe mmụọ nkwado na ịhụkọrịta onwe anyị n'anya. Ịhụ na ahụhụ na mkpagbu dum anyị gabigara na mgbe gara aga bụzi nke echefuru echefu maka otito na ọdịmma nke ọdịnihu ndị Igbo. Ịkwalite ọdịmma ndị Igbo site n'igosi ịdịkọ n'otu na agamnihu. Ịhụ na ndị Igbo jikọtara onwe ha dịka ukwu asịsa, were ofu obi na-arụkọ ọrụ iji hụ na njirimara na omenala ndị Igbo na-achawapụta ka ihe na mba ụwa. Ịkpọlitekwa mmụọ ndị Igbo ka obi sie ha ike ma na-anụ ha ọkụ n'inwetazu ebumnobi ha dị mma maka ọdịmma ndị Igbo n'ala Igbo. N'ikpeazụ, ịhụ na onweghị nwa afọ Igbo ọbụla gaala azụ na mbọ ahụ a na-agba maka agamnihu, ọdịmma na nkwụdosi ike ndị Igbo. Obinwannem Global Radio, promoting the culture and traditions of Igbo nation. Obinwannem Global Radio, the unity of culture of Igbo nation. Oma, ugbu a Chukwu am na-akpọkwa ka m na-akpọ. Anwachi Igbo ga-adị. Igbo ga-adịkwanụ. Onwe iberibe aha bekee butere anyị, Chineke ekwere ka anyị na-ebu ya. Anyị ga-anọ n'omenala anyị, bekee nọ na nke ha.
ụmụ anyị ga-agụta akwụkwọ bekee gụta nke Igbo. Onye ya agwa nwanne ekwu ya bụrụ onye Igbo gwa ha. Aja agwakwa ndị bekee were onu bekee gwa ha. Aja obodo na Igbo were onu bekee gwa ha. Ọ bụ onye hụ nwanne ya asị fere onye hụ nwanne ya fere ndị Hausa anaghị asịrị ibe ha, Yoruba anaghị asịrị ibe ha. Ebili ndị River na ndị ọzọ anaghị asịrị ibe ha, bụta ọ bụrụ ndị Igbo fere eme onye na-asịrị ọnụ ihe kwuru ma ọnụ Chukwu ana m yọgụ ka omenala Igbo mụmụ ichie ụmụnna bụ ike na-akwado m ekwadochie ike ka ihe Igbo na-aga ọfọ a ga-esiri kwesịrị. Ugbu a ihe anyị nọbụ agụcha n'ọjị ọwụwa ya. N'ime ọwụwa ya achọrọ m ka Igbo niile, Igbo gburugburu bịa kwado ọmarịcha Igbo ka ọ na-aga n'ihu. Ndị n'ibe ha nọ, ndị na-ana bekee, ndị nọ n'ala Igbo, ndị n'ibe ọbụla ha nọ na Naịjirịa ka ha kwado omenala Igbo. Achọkwana ka obodo ọzọ ghara ewere ọmarịcha Igbo omenala anyị, ka omenala anyị na-aga n'ihu. Anyị zọdoro ụkwụ ụwa n'Igbo. Ihe anyị na-ekwe n'aha n'Igbo. Ọmarịcha Igbo bịa taa n'ọjị. Ma ndị nwụrụ anwụ ma ndị dị ndụ bịa taa n'ọjị. Ihe unu ga-akwado omenala Igbo. Mụ na onwe m kwadokwa nke omenala Igbo na ọmarịcha Igbo gaa n'ihu. Ugbu a ụwa m ọjị a. Igbo mma mmanụ. Igbo mma mmanụ. Ugbu a. Ụmụ Igbo, ọ bụrụ na ị na-ege anyị ntị n'onu ma na-ekiri ozi ọma nke anyị na-ewetara unu na ozi ndụmọdụ na ịgbazi ọnụ nke anyị na-ewetara unu, biko ka ị na-esonyere anyị na YouTube, na-esonyekwara anyị na Instagram maọbụ na Twitter maọbụ na Facebook na na webụsaịtị nke ndị obi nwanne m, ka anyị wee na-ezinye abụ ozi ka o si wee kwesị dị na-adị, maka na oge erugo mgbe anyị ga-ebupụta ihe nke njirimara Igbo na asụsụ Igbo na omenala Igbo na ihe gbasara ndị Igbo niile n'ụwa niile, ọ kacha ihe anyị na-achọ bụ Biafra. Ị ga na-afụkwanye abụ ozi ka ọ ga na-abịa. Ị na-esonyere anyị, ị ga na-ama mgbe anyị tụpụtara gị ozi nke dị mkpa iyi amara, ma wee marakwa ị ga-eme ngwa ngwa ka emeghara ọdachi. Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekene m unu. Ana m asị nke onye chiri ya zere ya mara anyị niile mma. N'ụbọchị tata bụ ụbọchị afọ ana, ma bụrụkwa ụbọchị anyị ga-enye Chukwu okike abịa m ekene, maka na ndụ niile anyị dị n'ụwa na ihe ọbụla anyị na-eme n'ụwa bụkwa n'ike nke Chukwu. Anyị sị ka anyị bịa kpakọrịtakwa nkata uche ụmụnne anyị bụ ụmụ Chukwu okike abịama, ndị eji eziokwu wee kee, ndị eji amamihe wee kee. Asị m unu buru na oche unu, buru na oche bịanụ ka anyị kpaa nkata. Na o nwere ife na-akpado anyị, o nwere ife na-akpa anyị, ya ka anyị ji wee bịakwute unu n'ụbọchị tata na obi nwanne Igbo TV na obi nwanne news, ebe a ka anyị si wee na-agbasara unu ozi gbasara ife na-eme nwanne anyị nwoke bụ Maazị Emeka Okorie. Nnukwu ife na-eme ya, ọ na-ebe arịrị, ọ na-agazi ka ọ dị ndụ ọnwụ ka mma. Ya ka anyị ji maka ya wee bịa n'ụbọchị tata. Anyị sugwara ozi sizie ka ọ bịa ka anyị nwa bụ ụmụ Igbo jụọ ya kedu ihe mere na ndị Zenith Bank achọrọ ịkwụ ya ụgwọ ya, because maybe na gị nwa n'oge ga-abụ ị na-anụ ya bụ okwu anyị na-ekwu, ị na-eme ka ị da-anụ ya, ị na-eme ka ịfụrụ ya, mana eruo echi sị na ị chọrọ Biafra, nwanne echi sị na ị chọrọ ka Nnamdị Kanụ pụta na mkpọrọ, nwanne echi na-achọ ebe ị ga-ebi ego. Na-ekwe ego anyị ka ọ dọ na Zenith Bank. Anyị nidi ka onye ọbụla tinye aka ka anyị bupụta ego ahụ, maka nwanne anyị nwoke si na ọ ga-eweta akwụkwọ ka o si wee weta ego ahụ.
ka transaction ahụ si wee gaa na ọ gara n'ụzọ dị mma na ọ bụghị ụzọ ndị wayo. Ya bụ na anyị niile bụ ndị nụrụ nya bụ ife obi wee wute anyị, wee sị mba na anyị ga-agbakọ aka ọnụ wee tie mkpu n'oké osimiri site n'Obi Nwanne Igbo TV, Obi Nwanne News, with all my crew and my team workers. We are going to fight Zenith Bank if Zenith Bank did not return the money accordingly through the contract. Because n'Obi Nwanne Media, everybody knows that it is registered even in Nigeria, even in Ukraine. I created media of Obi Nwanne because of something like this. We have to fight for justice. That is why I'm a human rights activist under the restoration of Biafra. And as we have been seeing everything going on, so we have to be following it according to the law of the world. We believe in international criminal law. We believe in a United Nations law. We believe in African law. We believe in a Europe law. We believe in Asia law. We are living in these countries peaceful and harmony, and we are contributing in the tasks of their countries. So, anyị amatasị afọ ume Igbo. Afụfụ anyị abụrụkwa ndị ọcha ka anyị tara ya. Ọ dị mma. So n'ọnya ka nsị ka mkpọta ụmụnne m ka anyị bịa na-etinye okwu ọnụ. So n'isiokwu anyị n'ụbọchị tata, nwanne anyị nwoke ga-agụpụtara anyị ya. Ọ bụ na ọ gụpụtara anyị ya, then we have to make a move n'oge adịrọ. So ana m anabata nwanne anyị nwoke bụ Chukwu na-echere m Ezibekwe bịa kọwara ụmụnne anyị onye bụ ana ife iji maka ya wee nọrọ ebe a n'ụbọchị taa. Ndewo. Kịta ka o muturu imutuburu emutu mana emebugo m omut. Gawa n'iru na. Ya afa m bụ Chinechelum Ezibekwe. Ọmụnwa wepụtara Christel Obi Foundation. And ihe mere anyị ji nọ n'ihu akwụkwọ bụ maka okwu gbasatara anyị na nwanne anyị nwoke Emeka Okoye ya na ndị Zenith Bank ihe faje n'ego ka anyị sikwu ntinyere anyị aka tinyere anyị ọnụ maka ihe gbasatara nwanne anyị nwoke a. Ọ ya ka anyị ji nọ n'ihu akwụkwọ tata. Ekenekwa m unu ụmụ Igbo. Ndewo Christel Obi Foundation Chinechere m. Ka anyị gụpụtagodi ya bụ ife anyị ji maka ya nọrọ ebe a. Anyị gụpụtachazie ya dịka let me go to my secretary. Amanda send the voice. So man ọgụgụ. Then ọ bụ na my secretary gụcha ife anyị chọrọ ikwu maka ya taa. Then gị nwa na oge nwezife ya akọwa na ịkọwa so that na anyị ga na-set record straight. So the Obinwannem Global Foundation, the Christel Obi Foundation, and the New Rangers Sports and Kultur Verein Hamburg E.v. have formed a partnership. We promote peace, unity, development, and trust as achievable goals in the developed human rights world where we are registered. We are requesting that anyone at Zenith Bank Management contact Owis and Obigs as soon as possible to resolve the case of the $64 million breach and the alleged false documents, specifically the Nigerian Supreme Court judgment that confirmed the lower court decision, which held Zenith Bank responsible for breaching the contract with the Chinese firm. We are urging Zenith Bank to take urgent action as a stitch in time saves 9, as this incident has already gone viral in the world business community, sparking major debate about critical issues plaguing Africa, particularly Nigeria, at international business forums. Host, Mazi Ubu Okechukwu, the CEO and Director of Obinwannem Company Limited. Guest, Mazi Emeka D. Okole, the MD CEO of Owis and Obigs Nigeria Limited, Abuja. Date 26 January 2026, ụbọchị afọ anọ. Yeah, Chinechere m ama m na amụrụ m na detin
Optakwara ọfụma, but ọ bụ na Yes, ọpụtara ọfụma, ị ga-enyeziri ya. I heard him, yeah? Or do you want me to repeat? Okay, ọ bụrụ na ị nụrụ ya ọfụma na mana ọ dị oke na ana m echebu na ọ naghị apụta ọfụma. I heard Yeah. all. Okay. Then as you hear everything that my secretary read out now, then what you go do now? Say make you come and analyze them. Tell all of us Okay. what that is talking about. The main issues now is not about only about this our brother Emeka Okoye, because this has become a general issues we are facing in the system of Nigeria, you know, because many of you people might be listening to me today, but because of you are not the victim, you don't understand the pain. You won't feel the pain. You won't understand how it is being done when somebody is right and they are taking your right away in a place that you are right. So concerning this situation is something that is making me so bitter. That is why I and my foundation with the Obinwannem Igbo and the New Rangers, we merge as one to let you people to hear from us about the scandal that was carried officially with the Zenith Bank with our own brother Emeka Okoye, the managing director of Owis and Obigs. So the reason why and the purpose of these videos is that we are here, we are calling out the people of the Zenith Bank. We call the MDs, we call the customers of Zenith Bank, we call the officials workers of Zenith Bank for them to come out and let this issue be settled with love, because it will not be fair that our brother dies over these issues. So I think that is the purpose of this conversation we are having on this program. So for now, I think that we have to join hands together. It is very compulsory. Don't feel that it is not, don't be lesser concerned. Don't think that it is not your business, because you don't know what will happen to you next. Once you are living in Nigeria. So please, the customers of Zenith Bank, the officials workers of Zenith Bank, the MDs and the people that have shares in Zenith Bank, they should give us attention and let this case be settled with love. So this is about something that we have the documents, we have the evidence to prove. And because of the system of Nigerians, the case has been in the courts, and the lawyer, everything have been upside down. And we all know the system of Nigerians, you know. So that is why I am here also calling out the president of Nigeria, Mr. Ahmed Bola Tinubu, to come for our aid, because many things that is happening in Nigerians, he doesn't have every information, because of Nigerian has been a very big market that a stranger can even come in and do buying and selling without no card. So let us come together and speak and stand for this justice about this issue of scandal with Zenith Bank. Thank you, everyone. Ndewo Maazị Chinecherem. Ndewo. You spoke well. I hope this one, Nigeria, where no they hear Igbo language, una don't understand what we they here for. Because many of you people go they say, waiting these people they talk safe. You don't see I'm saying now my brother, I didn't know PC Sam. Make una understand them in our language.
we will be saying that the pieces are for our mother tongue, because we have to be promoting our mother tongue. That is why Obinwannem Igbo TV is here, to promote our culture and our tradition. And when it comes in terms of tradition and culture, this thing we are doing now is among. We have right to agitate for the peace and love of our brother that partner with Nigeria. Because when we are talking about Zenith Bank, we are equal talking about Nigeria president, Nigeria Senate, Nigeria authorities. Because Nigeria authorities are in control of the banks. So one of the banks in Nigeria, Zenith Bank in Nigeria, have committed atrocity. And that is the reason why we are here, to let everybody to know. We are here to let everybody to know that we are for peace. We are for reconciliation. And I believe all the Yoruba, Hausa, what is going on now with our brother, with Zenith Bank, is very bad. Every Nigerian media, this is the time for you to prove that you people are not against Igbos. Because Igbo have been suffering so much in Nigeria. Igbo have been seeing a lot of intimidation. Igbo have been seeing a lot of marginalization. And all those things that Igbo are seeing every time, every day, have make our people to feel weak to be part of Nigeria. And that is why many people agitating for freedom of their own self in Nigeria. This thing that happened to our brother Mazi Emeka Okorie tiri mkputere ndị Obinwannem media. Sanyi bịa kwubekwa ka ọ ga-esi wee gaa. Let us come and talk to the world that Nigeria Zenith Bank is intimidating him and his company, and he's ruling his life. He have been making him to feel like he's not part of Nigeria, because somebody cannot suffer, earn money, and trust you and put money in your own account, in your bank, and after everything, you begin to tell the person's story. There is two devices that is on Chinechirem. And I know my voice again. That's why I just say I buy another hair. I buy another thing. So my brothers, my sisters, ụmụ Igbo, ana m asị ka m kọwara unu ihe na-emenụ na ife anyị ji wee bịa ebe a. Ihe anyị ji wee bịa ebe a n'ụbọchị tata because of ndị Zenith Bank and the Owis and Obigs Nigeria Limited. According to story ha kọgodu m akọrọ na mụ na ha kọkwara, maka na mụ na the man ekwuona, ya bụ the CEO and MD, mụ na ekwuona, akpọtakwuona m na platform anya before. And mgbe m kpọtara na platform anya, ihe ọ bịakwara wee kwuo maka dati na anyị nọrọkwa na platform a wee gwa ya na nwere evidence o ga-eji wee kọwa na ọ bụ na anyị bido kpụpụba ndị Zenith Bank to the International Criminal Court and push it to all the embassies of Nigeria government to make sure that they let the Zenith Bank to pay this area very fast as possible, because we need these areas to develop our land. That is why we are here. So na ndị Zenith Bank buru ego nwoke a si na ha manye chekwazi azụ. Ọ dọrọ ego, onye trust dọrọ ndị ego $64 million. Ọ dọrọkwa ebe ahụ. Ego a kịta adịrị ebe a. Anyị nwa bụ Obinwannem na-eti mkpu sị na anyị nidiri ka anyị na-achekwa je kọbakwa ọrụ ugbo. Anyị nidiri ka anyị na-ache ya zụbakwa ọkụkọ. Anyị nidiri ka anyị na-ache ya je rụbakwa ọrụ aka dị iche iche. Nwanne na-ekwe ego anyị ga-eji wee mee ife ahụ. Onye ọbụla tikwa aka ka anyị bupụta ego na akaụntụ ndị ori a. Nigeria emego anyị ife too much. Ebe nwanne anyị si na o ji evidence of ihe ọ ga-eji prove na ọ bụrụ na anyị kpụgharịba ndị a, maka na anyị na-akpụgharị ha ga na-akpụgharị anyị.
ego bichago all the medias of Nigeria because of this case. Ego bichago even international media because of this case. But social media of these days ga-enyere anyị ezigbo aka. Ọ ga-enyere anyị ezigbo aka to push this thing into unity. Onye ọbụla chọrọ iso anyị wee rụọ ọrụ a, you can apply so that we can explain you how this job be and how we have already reached in this level we are, so that you can use your page also to agitate against of the impunity that happening under Emeka and Zenith Bank. So ọ ga-aka mma that na ndị Igbo niile bịakọtara ọnụ kịta, ndị a niile si na ọ na-atụ ha n'ọnụ, ndị a niile si na ha na-achọ ihe ebe ha ga-esi nweta ego na page, ma na-ebịa ka anyị promote this resolve case so that the whole world will hear. Ọ bụ na ego akịta ihe chi akwụ ya Emeka bụ onye nwe, then ịmazi na Emeka na onwe ya, ịma na Emeka na onwe ga-afụzi anyị niile gbara mbọ anya mee ka anyị niile wee nwetakwu ya anyị chọrọ. Onye ọbụla tiri aka, ọ bụrụ na ịda arụ ọrụ, a ga-agba mbọ ka ịrụba ọrụ site n'ego a. Onye ọbụla na-ada agụ akwụkwọ, ịchọ ịgụ akwụkwọ, anyị ga-esi n'akwụkwọ wee zụọ gị, ego a ka anyị ga-eji zụọ gị. So agwa m Emeka as a foundation na-enwere m mkpa m nwere, na mkpa ahụ nwere na budget of Obinwannem Foundation nọ na $250,000. So and mụnwa na ụmụ agbagidego mbọ spend nearly $100,000 iji wee build Obinwannem in level on today. So which is that na ọ bụ na enyekwu anyị ego more yere ka $150,000, if that na anyị nwa na onwe anyị ga-establish a lot of things n'ala Igbo, which is that is what I have been fighting, na-agba mbọ ka mmadụ ha ga-eme ka ndị niile abụ ndị na-eti mkpu Biafra ghọtagodi ihe Obinwannem na-etiri mkpu n'ala Igbo, maka na enwere reason ji eti mkpu n'ime Obinwannem. Anụnụ niile amatachana, mana ekene dịrị Chukwu na ma partner with men ndị ahụ bụ ndị na-anụ onu m kemgbe, ndị ga-abụrụ m a witness that now what I'm agitating is for peace, love, unity, and helping each other. Because the life I live in today, if not because of help, I will not be alive today. So I want to help my people as many as I can. And the same thing, that is what my brothers here are doing. Even on social media, fucha ndị Igbo niile na-ekwu ihe na-abụrụ ihe ga-abara anyị uru. Kịta na onye nkịta wepụta ego a wee sị na ibupụta ego a na onye ọbụla ga-eri uru ya. Bịanụ ka anyị bupụta na ego a na Nigeria bụ ya. Ama m na onye ka Tinubu ji eme mkpọtụ ọ na-eme everyday. Ama m na onye ka ha ji wee mee show were na-ezuzugharịzi na social media. This is the time Igbo ga-show ndị a nwanne ha bunye anyị ego anyị ka anyị naba. Ọ na ha ebunye ha ego a nwanne anyị ga-etiri ebe ha niile, nwanne ya anabazi asị na anyị enwerego nwa asị Biafra, because we need to make these people to feel the heat. Whatever. So na m ekene unu dịka unu si abata, na-ekenekwa unu dịka unu si wee na-atụsa anya bụ ozi. Onye ọbụla chọrọ ịma more about this case, biko ya contact anyị niile n'ebe a. At least anyị ga-akpọchakwa afa nọmba anyị so that onye ọbụla chọkwara ịma about the case ma ọ dị interested in the case, ya give iwe nọmba contact our colleagues, so which ha na-eme onwe introduce now, ha ga na-akpọkwa their own private number. Ị ga na-eji na-enwetafa ka iwe mara ka esi wee nye aka, marakwana ka the case ga-esi nyekwara gị aka, maka na nwa ozi a na-eme kịta na-eme free. Ndị ọcha emerie free, ha ji wee nweta ogbu ha ebe ha nọ today. We are going to be working with ourselves. Nwanne nke ahụ ị chọrọ ka m chọrọ, so we are going to work together and achieve together and enjoy together. So ana m eji ohere were anabata nwanne anyị nwoke bụ Okwute ndị Igbo, Okwute 12 stone, ka ọ bịa ka o kene Igbo niile ma gwakwana Igbo niile onye ọ bụ and ihe o ji wee nọ na peji ya n'ụbọchị tata. Dịka ọ na-agwa unu, o mekwa onye unu akara igwe unu ga-eji wee na-enweta ya, wee na-ajụkwazi ajụjụ ihe ndị ọzọ dị iche iche. Oge na-adịrị anya anyị ga na-abịakwa na-akọwakwa dịka biznes anyị na-eme, dịka ọrụ anyị na-arụ, dịka ị ga-esi na-enwetakwa enyemaka through Germany, through ndị na-azụ afịa, through ndị na-ele afịa, through ndị na-arụ ọrụ aka, through ndị na-eme posting. Ihe niile a anyị eburugo ebịa n'Obinwannem Igbo TV na Obinwannem News ka anyị mee ka unu na-adịkwa ụtọ ụtọ. Ekene m gị Okwute ndị Igbo niile, ya gazie. Ndewo, do Chineke dịkwara unu Igbo niile ebe na-ebe ya nọ na ọ ga-adịrị anyị mma na Eke, dịrị anyị mma na Orie, dịrị anyị mma na Afọ, dịrị anyị mma na Nkwọ. Ọ ka gwa Ikechukwu Okeke Okwute ili na ebụnọ mgbe eji mara m ka Igbo ọgbandụ. So ihe anyị na-ama ete n'okwu anyị na-ekwute gbasara Zenith Bank na nwanne anyị nwoke Owis and Obigs
bụ na anyị anaghị eme ka anyị butuo Zenith Bank. Ihe anyị na-eme bụ ka anyị mee ihe kwesịrị ka eme. Ọ dịghị mma na-apụta, especially otu ọ bụ nwanne anyị nwanyị bụ MD Zenith Bank kịta. Ọ dịghị mma na ọ bụ efa Zenith Bank ka a na-akpọtọ n'everywhere were business forum. A na-ekwu na lack of trust mere na anaghị eme business with the African companies, especially Nigeria. Because of the corrupt system, corrupt judiciary. Be here an example and Nsobua, Owis and Obigs with Zenith Bank. Here again, the letter of credit, the issuing bank fulfill a side there, buyer fulfill a side there, then the receiving bank was Zenith Bank breach here with impunity. Then Jewete as usual, because now the system the corrupt, the judiciary the corrupt, the judgement we're making enough what they hear Nike. Man, I know going about business as usual because now the kitchen card and both room will be. So no, she no make it die. No, the okna mwili na mikuki. Ojibawa in the game, make it there boy. So all both spiritual and physical warfare. We have. And about Zenith Bank and about management of Zenith Bank. Then they need the consign. Kahagan nebe no miya obere nshine mebike. Obere nshine mebike. I know the international community. All our foundations here registered. They may enjoy trust. They build of leadership build such trust. About through corruption they build. So all the thing I want, but I'm Jane be more of the talk. I been a bit mad in a high or put one me 1 year. So because I know about the management of Zenith Bank, have one body if a trade doji. Go Africa further because on a gabara and a community and platform nine in the Africa with it. Number 1 in and they Zenith Bank in the Nigeria scam, judiciary, forged document, corruption. So because ndị guy to share a message here, men can show no the authorities of the Zenith Bank. I am quite Mokadaki here, Potara ime, we go to know the Chinekai, the Nambota Koto, the ticket, the Nambo called the Nambu Kuonia, Kona, the Chineko, Kona, Bon Chineke. Oh, Buji, Boba, and the shoe you make it die, boy, and we, I know answer. Soft my offender. So I know about the management Zenith Bank. I was Zenith Bank now, especially Utobo Adaiwa Adora Umoji MD. Manoko Bujino Rue Abohofa. So Biko Maruria Zero Yosi in Uku Owis and Obigs. Boberenshi name Bike. I can make it here now everywhere with economic or business forum, which we organize here Pan-Africa in major cities around Europe and other countries. With issues like this, can you name a trust between Africa and Europe, especially Nigeria, over issues like this? So this is really very, very disturbing. So because reaching out to zero, I can name a program now matter of what. I do Korean court and Kenoa. Haje up to the extent as usual. Nigeria Yahanina the corrupt Runishi Supreme Court. I believe that they involved or they established with again forged the document. Each pass another judgment to counter your own court. Pass a righteous document, observing that indeed this incident now I take it so lightly, but here we go the career of many of our generation. I witnessed it myself personally. In one major economic business forums with the captains of industries together, the refinery CEOs are putting agree deal product na minerals buy. Whereafter, I think 50 world qualified banks, trusted banks, behind issue instruments.
then uru nke Nigeria due to this same incident na ọ na-eme anara letter of credit ewere ya mee ihe ọzọ breach the contract o mezie businesses this Nigerian entrepreneurs na-agba mbọ agbacha mbọ with the contacts ka esi lee deal because we are blacklisted for lack of trust because of incidents like this. So I na-akpọ the management of Zenith Bank ka ha with immediate effect contact the management of Owis and Obigs ka ha correct these anomalies. Enough is enough. It's not just about Nigeria, it's about humanity, it's about ndị Igbo, it's about ndị Igbo. And ndị Igbo ihe niile ahụ na-eme na Nigeria eji amet nke gbasara anyị mara nke a na-eme anyị na nke anyị na-eme onwe anyị dịka nke eji nwanne were eme nwanne ya. So ọgụ ogbujuru n'ọrụ ya abụghị ụfa ka anyị doegodo na ya ụta anyị ga na-eme program a na-ama ọkwa maka ya bụkwa ihe a mara ọkụ okegili maka okwu anyị bụ okwu ya ahụhụ na nchi ọ nara ya na ya. Ndewo nna anyị, ndewo okwute ndị Igbo niile. Ndewo deje okwu ọnụ, okwu adịrọkwa n'izi, a na-ekwu okwu ọdọ dịka okwu ọ bụ nri, mana ikwucha ya otu a nwanne ife ga-apụ gị n'ahụ na ọ bụrụ na ndị mara ife a na-akpọ ihe ndị mmụọ na-eme maka na ihe ndị mmụọ ka anyị na-eme maka na ife ịgbọpụrụ n'ọnụ kịta na-abụ udo nke ụmụ Chukwu ọnya ka ị na-ekwu okwu ya ka ọ rapụ ise okwu ka ọ rapụ ibute enmity between Igbo and Nigeria or between Igbo and Yoruba or Hausa ka ọ rapụ ibutekwa enmity between Igbo versus Igbos which ị na-akọkwa na nwanne anyị nwaanyị na-arụkwa na the bank. So automatically obi anyị niile ga-abụ na nwanne anyị nwaanyị kwesịrị ime ihe o kwesịrị ime osigodi ike akpa ya akpa ka ha ga-esi. We love Zenith Bank. I achọghị pull Zenith Bank down mana greediness ndị Nigeria na-abụkarị ha bụrụ ozi eyi n'isi ewere ụkwụ akpa ebochi and ha na-abụkarị fero dịka Chineke na-akpọchi ubu ha were egosi onye na-agba mbọ ivu ụwa n'isi na mmụọ mkpụrụ obi egwuregwu ya ume ha bụrụ fero na ndị ọchịchị ha niile na ịka ọdụ ndị ọchịchị Nigeria ọkpọchie obi ha ịnọ ebe ha na-egbu ndị na-achị until somebody shifu from afar America bịa jụọ gasị this is when everybody started to react. Ọ bụ ebe na Tinubu na-agba anyị ka ekpe nchi n'ọhụ gosi ebe anyị gbaga Tokai ka a na-akwa anyị ka mkpụrụ amụ Gumi na bụ ndị nnọcha na sponsor unu abụọ that ideology one common ideology wee mee ihe na ha ncha nọrọ ebe ha achịghị gị nwaanyị iji jee America nwaanyị ije hụ Turkey jee India na Pakistan ndị ọ na-adabara ya na ha na-agbalị izu a were anyị kpọọ anyị ụmụ atụrụ a ga-egbu egbu the same thing ka o ji kpọchie obi ndị ọchịchị nọ n'ala Igbo ihe nwanne na-eme nwanne ya tata ka anyị na-anụ na Soludo ejegogba egbe n'ime asha na-asịrị gị na Monday sitatụ ọ bụghị were onye na-akwụrụ ụgwọ shop were onye na-enye nri ya na ndị bịa were onye kpanyere ngwa ahịa na shop ọ bụrụ na ọ bụ ndị mere employ na gọọmenti nke na bondage Nigeria gịna ha achịwa na ya na ifere emeghị unu na ị ga-anọ na sistem ekwetere na because na ya ekweteghị na akwụ omume sign ọrụ anyị na that contraction akpọrọ Nigeria akpọfụta nwanne gị tụọ ya life jail ọ na-achịghachi omi delay enweghị dịka ya ekpere eji akpochie. So all these things bụ ihe a na-reference injustice the same injustice ka anyị na-ekwu okwu na mmadụ jee ebe mmụọ jegota ọkụ nọfụta na be mmadụ onye n'ahịa because na anyị were corrupt people ndị na-ada akpụ ihe ọjọọ. So biko achọrọ m agba m mbọ ka join anu briefly because my akụ dị ele dịka nsị gwa gị obi nwanne mana okwu anyị abụghị asị na okwu eji osoburu nene ọ bụghị okwu eji egbe na mma anụ ma na ozi ejiri ewụrụ ọkụ a na-ekpecha ewere wee dị justified when he judges and ọ bụ ọta ya bụ anyị nọ na-eme ya eji akpọkọwa mkpumigi na ebụnọ o were ọkụ si n'igwe gị eja ndewo do Chineke dokwara anyị n'ike na orie na ahụ na nkwụ ise ngwa ka ọ dịkwa n'echi na then o rukwazie
anyị apụtakwa echi ịgbasago ozi nke gị. Ndewo. Chinechere m ịnụgo n'ọnụ nna anyị ọ jago tie tata na batrị ya dịkwa low, so at least o zie n'ozi ọma nke ya, maka na a sịrị na ọtụnye etunye ka eji atụ ji nkata. So werezie aka gị marụzie ife ị ga-ekwu nke o kwuru ekwu, onwe ihe ị ga-atụnye etinye, onwe ka ewepụ iwepụ. Anyị na-aga n'iru. Ọkwa ọsọ gị, as in my akọ is clear. Anna actually go Germany. You know, it is a very sad story, you know, a very sad a story that anytime I just look at this, the man's situation is touching my heart, you know. And the worst of it is that the Nigerian system is a system that can bring you in and paralyze you. You cannot even move anymore. Exactly. Even you cannot even have the access of or have the availability to shout. You cannot see the chance. So, but the situation is that is in also in our hands, because if I am entitled, like if I have opportunity to meet Ahmed Bola one-on-one, there are things I need to hear from him, because he's a real man that I know that he followed Nigerian system from the beginning as an outsider, as a street guy who followed Nigerian structure till he became what he is today. So I think he knows more about this country, Nigeria. And there are something that we don't even know. The youth have already forgotten about the former president of Nigeria, Olusegun Obasanjo, because I could remember when we were in school, there was a song, Nigeria Jaga Jaga. There was the food no day, brother water no day. All those songs try to remind me that Nigeria, there is never a time Nigeria is better. So if those people can be expired, as in can have this experience, to be able to make a song like that, to sing a song about Nigerian situation, then what of now? Because the system is designed that when you are coming in, you don't know what you are coming for until you are inside there. So this bank situation, according to our dear as in brother Okute, from his own Analysis. he made, and his own definition Opinion. of these issues, is because of, I understand that Zenith Bank is a bank that love to cheat people. Zenith Bank is a bank that I know that they love to cheat people, because that is my first. That is the first bank. My first bank I used when I was in school. They lie so much. They don't have good networks. Their staffs are very rude. They don't pay their staffs. I have friends that worked in Zenith Bank. So when I heard about this situation from this man condition with this with the connection with Zenith Bank, yes, I was not like, wow, another Zenith Bank. I had my late auntie that died. She banked with Zenith Bank. When she died, they will make everything upside down. They make everything. That is in the bank that is located in Nnewi. A bank that was located at Nnewi, zoned as Zenith Bank. They turn it upside down. So, but for me, due to I don't have much access for this situation, as in the issues, I just step out. But to this own, we have media, we have the opportunity to be able to have freedom of speech. That is why we are on the video to bring out all this information out.
so that the peoples of Zenith Bank will listen to us, and the other people who are Nigerians, both Yorubas, both Hausas, they should listen to us and know about these issues about Zenith Bank. It's not something normal. This is something that makes the heart broken. It's not something normal. at all. So if that this man can be crying like this, seeking for help up and down, and nobody is talking about, Answering. nobody could say anything. It is painful. I think one is you if okay, know man. so I think there's an idea of, for me, with my own side of my own performance, is that I have to draft the letter to this, so that it will be sent officially. I will make it openly. When I make it as in the stamps, I have to send it officially with this net bank before we begin to run up any campaign. Because this thing, they might be thinking that, what can we do about it? But the little thing we can do, we have already drafted what I can do, as in what we can do about it, because this is our right to speak out when something is not going well. So last time I was discussing with one of my as in Swiss friend. He was telling me, how can a bank act something like this to their fellow customers? How do they want other people to feel? They just, I was short of words. I cannot even make any reply. So I think if this speech will go to Igbo people normally, those who have this Zenith bank, all of us have to come together to just close up this bank. It's very okay like that. That is the best solution, because more you think is not your business, one time it will happen to you. For me, I have Zenith Bank, and I'm telling you, Zenith Bank, if this issue about this Emeka occur still remained the same, I personally will withdraw with my own team and all those people that believe in me. I know it will not look, it will sound work, but I think I can do my own performance. I can take out, because it's something that is not normal. How can you be tormenting your own customer? By force, How can you be tormenting your own customer? Make by him to force. feel pain. So my brothers, I think You're welcome. as Thank we you. already on the video publicly, we must be doing this gradually to draw the attention of the people who have a concern about this, so that when we start any of campaign, so that we will have evidence to present. So I think this There is one now. very okay for me and how I want to work with my own team. So thank you very much. There one. Thank you. Thank you. Oga dukwu otu a tomorrow. I be kwa ikuchari ya. Ya ikuri ya kita na 48 minutes, nearly 15 minutes. So tomorrow I be kwa na ezukwa. Ka ndị ba one day ndị ba ndị oge mete n'obi, oge mete fa n'obi. We soro anyị wee kwube ya bụ okwu. There one nwanne m nwoke niile I know nyere anyị. the catch up cannot come up once, but it's a do as in gradually, as in A procedure, ga na-efolo the slowly, case. Anyị ga-anabata ya Emeka echi ka Emeka bịa jizi aka ya wee kọwaa ọfụma. O nwezi onye ga-ajụ ya ajụ, bịa rigote bịa jụọ ajụ. Ọtago ọnwa nwa ya anyị ga-eji nweta ya anyị na-achọ. So the ndewo system nwanne m is nwoke. not funny. I just saw what is happening in Anambra. It was like a film. It's like a film, Yeah, anyị ga-ekwukwanụ maka that one tomorrow before the program. Anyị ga-akpa nke a tomorrow. So emege design ya the timetable. Design the timetable. Then tomorrow anyị amarazie time anyị ga-eji wee pụta. O mebi ọ bụrụ ebe 6 anyị abịazie, 8 anyị ebidozie nke ndị bank a. Ọ dịkwa oke?
It's well, till tomorrow. Then let me just see how let me just check my Your timetable. timetable will be. Because tomorrow Because I think I have to be in the school. I have to work a lot. I have even to my meet my chekwa children. ga self about that. Ma juga ezigbo ajọ maka Anambra steeti. Nọdịs kwa ka ọ bụrụ ọzọ Anambra ka a na-ekwuzi okwu ya o, because Anambra No, nke mma. Anambra has been a problem of Nigerian. Chai, ị mara o megidekwu sef mgbe a na-eme elekshọn ha nụkwuo ma ọgụ wee ghasasịa onye a mere na ndị ibe ha na-eme ya, I'm from Anambra State, ọ but na-agbazi egwu na Anambra na since I elekshọn found ha. out that Chai, their behavior is not so normal, chai, I no, no, try no, not Anambra. Chai. to speak out that I'm from Anambra, because of they Ya bụ always Igbo think niile that ka anyị na-ekwusikwa okwu ya they o, maka always ha think ji that anyị ime n'ọrụ. Anambra people always think that they are very smart. They know how to make money, but none of them makes normal money. They have to go. They have to either they betray you or they take it from. They are very silly people. Na Chinechere m ka ọ dị echi ka anyị kwuo ya maka na ahapụ nkịta na eyi okwute obere aka, so let me just leave you so that we can Now, just close. later, brother, have a Chinechere, nice time with your people. you too my brother, you too. Ọ ga-adịrị anyị niile mma. Peace. Obinwannem Igbo Global Cultural Movement Foundation. Our mission: to restore the honor and dignity of Igbo nation and its citizens. To restore the pride of Ndi Igbo through the re-establishment of our self-esteem in the true spirit of love and support for one another. To ensure that our past trials and tribulations are turned into a glorious future. To rebuild the strength of Ndi Igbo through her bond of unity. To ensure that Igbo nation reinvent herself and get back on track in order to regain her pride of place in the world. To reinvigorate the ingenuity of Ndi Igbo through self-rediscovery and self-actualizations. To see that no Igbo child or citizen is left behind in the grand scheme of things. For inquiries, call Director Nwachineke Ugu Okechukwu, Ukraine on +380 975 221413. With over 87 million people living in extreme poverty in Nigeria, corruption and poor governance only worsen the situation. That's why Caregivers International Corporation, an American-based organization, is committed to making a difference. We prioritize helping the poor and vulnerable in the 5 Igbo states: Abia, Anambra, Enugu, Ebonyi, and Imo, providing aid to those in need, empowering youth through development programs, and promoting accountability in governance. We believe that those in power must be held responsible for their actions. That's why we'll take any governor to the highest court of law if they abuse their power or engage in corrupt practices, even after they've left office. Join us in our mission to create positive change. Follow us on Facebook, X, formerly Twitter, YouTube, and Telegram at Caregivers International Corporation. Together, we can build a brighter future for the vulnerable populations. Signed, Chief Daniel Chika, Chairman, CEO, Caregivers International Corporation. Bill number SCCV 709-2020 raises alarming questions about judicial integrity in Nigeria. It was a dispute between Owis and Obigs and the confirming bank, Zenith Bank PLC. This position appears consistently in pleadings, evidence, and Zenith Bank's own submissions. In law, this meant a breach of letter of credit confirmation by the bank. The court was therefore called upon to enforce a contractual obligation against a defaulting confirming bank. There was no disputes on record between the buyer and the seller. However, the final judgment dramatically departed from the court's own record. 4 justices
forming the majority of the panel, rewrote the appeal. They introduced a non-existent buyer-seller dispute that was never pleaded or proven. This fictitious dispute appears on pages 26, 30, 31, 32, and 33 of the judgment. The judgment was authored by Justice Tijani Abubakar. The rewritten narrative moved the case outside the Supreme Court's certified record. Instead of enforcing liability against the bank, the court resolved a dispute that never existed. This outcome was imposed against Owis and Obigs, the seller and innocent party. The decision effectively benefited Zenith Bank, the confirming bank responsible for the default, but one justice refused to follow the majority. Honorable Justice Helen Ogunwumiju delivered a powerful dissent. She stated that courts are policy courts and banks that frustrate international contracts must be held responsible. She warned that admitted breaches of international commercial contracts cannot be ignored or concealed. Following the judgment, Owis and Obigs wrote a distress letter to the Chief Justice of Nigeria. They also petitioned the National Judicial Council, demanding the release of the true judgment. This is not just about one company. It is about truth, justice, and whether the rule of law still stands in Nigeria. This is part 1 of this investigation. Watch out for part 2.